Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. Assalamu alaikum. Badi ngal bismillah na program kutoto ka fomi ko the constitution we want. Nyimu program kutoto timi alon ko nga kere pour ka badi ngolu konoto dia mi alon ko wolom the draft constitution mi alon ko bi ya gazette man sakunda ya gazette abe nyanta tala national assembly ni December karo kono na hakilo ba kan kabere man sakunda falingo keta a constitution commission on the jani mi alon ko tata banko be tama ka banko dingol nyinin ka lafta munele la banko la maranya bu ko kono wo constitution kuto kabrana tano e ka fole in 2020 draft ya samba assembly to kabira samba assembly to député nata fay kabira fay man sakunda nata foko tonya e lafta constitution kuto la banko ya soto government nata constitution kuto deda mi yalon ko nyintembe ngia gazette le nyanta tal député nyati ngola nying December karo kono uta kumaya ta kacanati wo constitution mi yalon ko abita national assembly member to mune ba kono munen tolu banko dingol la lodulati anim fanan munen député la lodulati wolati na ngani programme kuto kere programme ngani o minti wolom ning local radio station will be synchronized lale bari mom futa je follow bayri wobe kodo lati partners on le ko nati nim programme on ya jube ning Gambia participate wolle bulodu nyokono anin jamano pour que nim programme on atirali so mbe nim programme o kelal tenewo tenen fo janni député be carte ni fayla manque political programme but it's more of civic education kamol karandi banko dingol mune la nyantoti pour kaje ko e lafta député bu député le minke yake anin tol fana député fana mune la nyantoti be political party so to la janne be experts so to la janne banko dingol fana so to la ke nyinin ka mune tol nga nioti nyinde constitution ko toti oto bi na programme be kelawoti abokay ñu dalal len fi ci suñ programme bu es bi nga xamne ñu ko tuddé the constitution we want bo gisé ñu indi programme bi dañ bëgg rek baxé askan gi li nga xamne moy process li nga xamne national assembly bi ñu ko dorsi moy pour voter suñ constitution bu es xamnañ ne in 2017 bu government bu es ni ñëwé wax nañ ne bëgg nañu am constitution pour ñu mëna am third republic fokk ñu am constitution bu es ñu def consultation ñu consult Gambians yépp fi ak ci bitim réew ñu indil ñu draft constitution bi nga xamne moy 2020 draft bi waye nak draft bobu bi ndemé ci assembly bi dañ ko sané ci biti politicians ci d'accorduñ ci ñu throw ko out waye government gis nañ ne fan yi ñew nañ indi draft bu es ñu ne bobu lañ bëgg pour ñu pass ko gazette nañ ko ba paré gazette nañ ko waye dafa wara dem ci assembly bi té assembly bi pour mu jaar fofu fokk ñu voter ko fokk lu am loi yo xamné d'accord nañ ci am lo xamné d'accorduñ ko fokk ñu xol ko waye askan gi dañ ci am solo lool because ñun ñoo dé wotel député fokk ñu wax leen ñun lan lañ bëgg ci assembly ci constitution bobu motax programme bu es bi ñu partner ak Gambia participate ak Jamano Money Transfer bëgg nañ nak pour def ko ak radio station ti pour reach bi gëna yaatu waye as time goes on dinañ work on get more partners nga xamne dinañ mëna simul broadcast ci radio station bi tam ndax ñu mëna
yaatal waxtaan bi si kanam dinañ mun a woote sax si programme bi pour nit ñi mun a joxe seen contributions so this is more of a civic education pour xamalante experts yi ñoo wax lan mooy rôle askan bi lan mooy rôle député bi waaye lan moo nekk si constitution bu ees bi nga xam ne mu ngi war a ñëw si assemblée bi tey nag pour am waxtaan bi maa ngi am Anita Mahoney. Anita is from Gambia Participate. Anita ñu welcome la ci programme bi. jërëjëf Fatou kontaan nañ trop ñu fi nekkee tey ba pare di nuyu ñi képp foo nekk dañu seetaan jërëjëf. ñu am fi Mamadou Diallo Mamadou tam mu ngi jógee si Peace Ambassadors ñoom tam si civil society bi lañ bokk si Mamadou welcome to the programme. Welcome Fatou ana kontaan rek pour ñëw fii ñuy waxtaan lii because comme ça noo ko waxee civic engagement la. il faut ñu jàngalante ñu xam lan moo nekk di dox. so di wax rek kontaan ne te man especially man kontaan naa pour teew fii nii tey bi ñu dooree ñu ne di constitution bi want Anita ñun ban constitution lañ bugga fanaa loolu moo gën a am solo si lii yëpp Gambia ban constitution lañ bugga bugga neen constitution boo xam ne dina jox nit ki seen axa ak seen yeeleef bugga neen constitution boo xam ne di nga respect li nga xam ne ñu ngi ko ooyee separation of powers nguur nun ko xamee nekkul de executive rek judiciary bokk na si ak parliament so da nga gis ne luwaa bun am soo déggee nu ne the constitution we want luwaa bun am buy dox léegi maanaam the 1997 constitution nekkut lun bugga parce que soo ko xoolee bu baax am na lu bari loo xam ne taxut réew dem kanam taxut ñu am nit yi am seen aha ak yeeleef ba pare respectut li nga xam ne mooy separation of powers te soo déggee nu ñu démocratie separation of powers daf si am solo torop maanaam doole nguur dafa war a xaajoo ki nga xam ne exécutif am na dooleem parlement néegi député yi am nañ seen doole ak ñi nga xam ne ñooy firi loi bi muy judiciary am nañ seen doole te doole yooyu noonu waruñoo méngoo den war a tasaaroo ku nekk am dooleem te keneen du xëcc di dugga si keneen am tamit liggéeyam ak doole bu mu am loolu moo tax nu ne den bugg a constitution boo xam ne soo gisee nu ne li fi romba buggatun ko constitution bi play na si part parce que dooleel na li nga xam ne moo nekk benn nit pour mu def lu ko neex ba pare joxut nit yi seen aha ak yelleef bu doy maanaam human rights safeguard ko protect ko aaru ko so loolu leen bugga den bugga constitution boo xam ne soo déggee nu ne démocratie dinañ ko si gis si constitution bi waaye constitution bun am léegi nii dégga neexut ñu moo tax ñuy ne den bugga constitution boo xam ne den ko bugga moo tax ñu ne the constitution we want the constitution we want Mamadou ngamaram bi nani maneka kama bari ke demande mo la kodi ni ko constitution o lafta minna being kong lafta minna lafta fombe constitution o lafta minna mba soto no la ba anin Gambia lafita constitution nyaadilla asura kam constitution barka fadu constitution comme ça Anita ya fo nyaming the constitution we want as Gambian sura the constitution mu yalon ko ay human right ay wo buñale constitution mu yalon ko panang aka powerful ni panang separately for example judiciary parliamentary and also the executives so nyimbe mu kulet mu yalon ko are important pour nga long we get this kind of things in the constitution andum fanang nyaajube fanang separation of powers mu kuleti mu yalon ko abetata bake because ni wo keta toñaɓe sabatilale andum because I can remember kabiri tata nu yayola andum ni si fal bota jeele to dol bi jeele mu yalon ko ba fokande fang even mon la IGP fang il lafta commission o le ye sit pour ye wo identify exactly from the parliament e man la fi mu yalon ko president ba tala damang to say okay I'm going to appoint you as a IGP because ni wo keta abekela okay let me give him money and dictate your successes so sulata constitution mu yalon ko wo separation of powers will be taraje so as Gambians comme ça aya fo nyaming these are some of the things mu yalon ko sulata la in the Gambia nyajube the 1997 constitution wo molia jele it was somehow butchered ya butchale kende it was a little butchered exactly ya butchale kende so nyewo jube the 1997 you see the 2020
and in 2024 nying ibajela ko there are a lot of this thing but nyajube most of the Gambians isulata munna wolong nying 2020 draft nying because it's so progressive at the 2020 nying isulata walla so bari amame comme ça am nyaming we saw the 2024 draft mu yalon ko there are a lot of amendment mu kije fanan so nyimbe mu kuleti mu yalon ko better pour ngagnin kol kacha so that kamol karandi mune be keri nying constitution but as she rightly mentioned sulata constitution mu yalon ko abe mobile marala mobe nyanta e fanjela wo constitution mi yalon ka asa anyanta mobe marala woto mobe danyanta kala jele and wo process momenti banku dingol danyanta tarla jele ya for comme 2020 draft consultation o ketanu jele fo molbe la opinion of lafta min je ngaje ko 2024 wo manki je bari ku jamal fanan ya bondi 2020 la kono sa bi munen banku dingol la lodulati bayri mbe tembo minna draft ning abe gazette ne right now anyanta tala député bu ngoto ntolla lodula muneti nyin tembeng janna ka futa député la molla lodula wolon kanyo sensitize ka ñu karandi on this what is in the constitution because nya jube is 3 sets long so nyimbe ye constitution belema so in this 2020 nyanta mun kela as civil society and o banku dingol nyanta futilan ka ñoo karandi mune bije because ñimu kuleti mu yalon ko ay important back because nya jube even the ordinary Gambian dol bijele I malon fang every year there is how to call it, there is around 500,000 ikamundi development budget ila dibitela dol bijele imalo so on tolla nying sensation kabirim funtita nyim kol bele funtita jeleta you see so andu even nying time limit of fan ikamunje jeden dol bijele fang itol because mer do ko nyego bol ba fukan democracy when are we going to get democracy wo mero ay wala fo so you see so it's important wo kanyo karandi nyin sifaldo so bari ngafo nyamin damang surata constitution mu yalon ko mo be nyanta fan jela jelede constitution mu yalon ko ay human right respect la andum separation of power wo be tara constitution surata go sifal comme ça kanyo karandi andum mole funti we engage our parliamentary, we engage our judiciary, and we parliamentary because abetara la jele to. It only ba pass. So it's important we engage them directly. We tell them these are some of the things. Sulata nyin ay tara constitutional. Anita lolu amna solo because sunne constitution buñ buga. Ñun askan bi ñoko buga. Député boo leen xoolee ñoom 53 lañ waaye ñoo amee suñ kaddu ñoom ñoo amee suñ baati askan bi tey ñoom ñooy wote lii ak num rëy rek ñoom ñoo ko wote tey ñun askan bi lan rôle lañ mun a play bi ko boo ko bàyyee xel 2020 draft bi demoon nañ consultation unfortunately demut through waaye bii process bi mënutoon a dem through loolu waaye tey comme mu ngay dem si assemblée bi man ak yow ak maire suma maam ak kooku noonu toog si dëkk bi lan la mun a def pour moom as baatam bi mu mun a am doole ci assemblée bi tey jërëjëf Fatou xam nga xëj na pour képp koo xam ne xëj na mu ngi si kër sun maire boobu noonu di jaay si biti dina jafe torop pour mu xam li nga xam ne moom la sa constitution bi di wax parce que da ngaa gis ne am na lu bari lu nekk si constitution bi o loi bu ñoo wax ni loo xam ne nit yi xamun ko yëgun ko moo tax nag sun responsabilité la ñun civil society media ñu jóg pour ñu mun a waxtaan ak nit yi parce que ñun moo tax loolu jot neen koo def sax bringing in civil society together njëkk a xool lan moo nekk si 2020 draft bi lan moo nekk si 2024 draft bi balaa ngay wax about anything xamal first lan moo nekka lan moo fa nekka right so loolu leen def ñu xool line by line mun a gis lu nekk balaa ñoo door waxtaan bi sax ak nit yi pour nga xam ne suñ demee pour waxtaan ak nit yi dinañ xam lan leen war a wax si lan moo nekk differences bi o lan moo utee si diggante 2020 bi 2024 bi ak even 1997 bun am nii so from there mun ne noo dem pour waxtaan ak askan bi ne lii ak lii moo utee suñ xoolee lii ak lii moo waroon a gën pour nekk fa nekku ne danoo just xool ñu wax leen ne lii moo si utee waaye ñu make recommendation exactly so ñu make recommendation ba pare indi ñi nga xam ne ñooy néegi député yi ñoom ñoo ñu fa taxawal député yi si néegi député yi ñoom suñ député yi ñoo ñu fa taxawal te it goes to them te lépp lu gaay war a wax dafa nekk loo xam ne dafa méngoo ak
xalaati askan wi because ñooñu leen fa represent moo tax soo xoolee si seen table yi lu ndee wax doo fa dee gis any party loo faa gis is their constituency so it means ne ñoom nit yi leen fa taxawal ñu leen fa teg te suñ demee mun a waxtaan ak nit yi lépp li nga xam ne nit yi loolu leen bugg a gis si 2024 draft bii nii loolu la député yi war a xeexal pour mu nekk fa waaw so léegi yéen bi ngeen xoolee 2020 against the 2024 draft lan ngeen gis ak lan ngeen dee propose askan gi because am na solo ñu waxtaan si loolu foog ñu baaxee leen 2020 de bi ngeen waxoon ak gars yi lii ngeen waxoon gars yi waaye 2024 bi lii moo fa nekk waaye ñun de as civil society because civil society dëgga ñëpp dañ dee wax ne ñoom ñoo neutral xam nga politicien boo leen tegee pour ñu d'accord dafa métti waaye as civil society yéen a ngi xool lan moo progressive lan mooy promote human rights kon yéen bi ngeen xoolee ñaar ñi lan mooy difference bi ak lan mooy some of the recommendations yi nga xam ne yéen xalaat ngeen ko difference yi nag dëgga soo ko xoolee rek nga ko mun a xam te loolu jot neen koo def am na ay difference moom am na ay ute wante yu fa nekka soo ko xoolee whole chapter bi nga xam ne mu ngi woon si draft bi génnee neen ko si 2024 bi ñu ko ooyee leadership ak integrity te loolu dégga neen noise bu moo even make around ku nekkaa ngee wax lu tax ñu war ko génnee so ñun as civil society buñ toogee ñu xool xalaatati di xool progressive because luñ war a xam moo nekk loi bi nekkut pour ñun rek léegi dafa dem it's comme nuñ ko dee waxee muslim bi nga ne téere Quran la christian nga ne sa téere bi bible bi la dëkka téere mooy constitution bi so constitution bi warut a nekk pour a set of people warut a nekk pour groupe bi pour tey rek pour tribe but for the generation to come dañu ngay xool si loo xam ne dafa progressive so lu tax nga lu noo wax moo nekk recommendation si part boobu leadership and integrity as a chapter bàyyi ko fa because gis nañ ne ministre bi génn na di wax reasons su tax ñu génnee waaye ñun reasons yooyu doyut ñu ñoom ñu ne soo gisee ñu génnee loolu because dafa mel ni dafa target a certain group of people mel ni ñoom ñi fa nekk tey so ñoom tam dañ bugg a protect people bi ndax loolu amuñ si droit déedéet luñ ko waxee soo demee ba nga am yenn positions you are answerable to the people soo demee ba nga nangu certain positions there's nothing like yaa ngi nobatu or da nga war a nobatu soo gisee nu ne you are a public official ba pare yaa ngi gis ne most of the things that will fund you is based on taxpayers money li nga xam ne moo nekka dépasse dëkk bi moo laa fay yow you are entitled pour nga uyu and answerable to the people da nga war a uyu lu nit yi dee wax ba pare lépp li nga xam ne yaa ngi ko def nit yi war neen see xam soo demee ba nga nangu place bi loolu dafa ñëw with place boo jël soo nobatu amatu soo déggee nu ne private ak public there's a reason nu ne dara private la nu ne dara public la soo demee ba nga nekk public official there are some things dégga amut ay nobatu it has to be out there for people to know parce que yow da nga ko own nit yi that is why we say that public officials are answerable to the people so génnee loolu noonu ñun suñ recommendation moo nekk nañ ko fa deeloo because even reasons suñ joxee doyut ñu then ñu ñëwati si beneen difference moo nekk ne li nga xam ne moo nekk ne government nguur or power of the president powers of the president 2020 bi mu ne président amul baat biir assembly di nominate 5 nit yooyu noonu 2024 bi daf ko génnee mu joxaati ko doole bi separation of power leen waxati fan la moo jógee su nekkee ne président mu ngi am doole di still dugal 5 nit yooyu noonu parliament that's another difference bu gaay demee with the mass consultation bu def under 2020 nit yu bari den d'accord ne buggun président di am say in parliament maanaam 5 nit yooyu noonu buggun leen fa président bi parlement daal nen they all have to be elected nen elect ñëpp daal loolu la 2020 bi wax 2024 bi nag daf ko génnee li nga xam ne mooy doole bi tamit pour appoint ministre sami although ñun si suñ gis-gis accept nañ ne war naa mun a appoint ministre sami 2020 lan la wax mu ne 2020 it's subject with the approval from the National Assembly waaw waaye ñun nu ne nen ko bàyyee cabinetam la it's fine but head of independent institutions has to be
in subject to the so how ma ñëw balaa ngaa dem si 2020 draft bi dafa wax ne président su nominaté cabinet members bi dafa war a dem approval National Assembly. Exactly. But the 2024 dafa ne no président daf ko bàyyi nu mu nekkee nii right exactly now. So yéen foog ngeen ne loolu is okay. Yes. Man tam I am of the belief that comme ministers mostly political appointments is okay for president mu tànn ko. Exactly. But then ñëw to the next one nga ne head of public institutions. Head of independent institutions especially. Okay. Places like the office of the IGP, the Auditor General, some of these commissions like the anti-corruption that is not yet even set up. Yeah, the IEC. The IEC, exactly. These are positions that should not be political. They are not political appointees. These people are actually independent. Manam farulo fen. Danga wara neka, danga wara jup neutral. So sun la appoint, sula president da fla wara suggest to parliament hold la sentu setatila bala ñu la dugal si positions yoyu nonu. Because so many times gis neen conflict of interest when it comes to independent institutions. Xam nga te loolu nonu it dafa tax sa ñu question liggéey yi head of independent institutions yoyu nonu. So déggee the word independent nekka fa waruta far fen. Te so demee ba président rek di am doole bi pour teg la si place boobu noonu da nga gis ne dina la easily mun a manipuler nu ko because am na doole bi pour dugal la fa daaxala nu ko neexee. So da nga gis ne yenn saa soo demee ba nga toog ngay def loo war a def neexut président bi let's say mu bugga laa génnee xam nga because of jaarut si yooni dem approval from the National Assembly ba pare amut ku ko protect pour ñu dismiss ko dafa difficult pour kooku noonu they work independently without the influence even of the president as to what la buga ahulum bugut. So lolu motax nu ne these key independent institutions when the president suggests it has to be in subject by the approval of the National Assembly. Lolu len wax the cabinet is fine. Those are political appointees. We agree. And the 2020 the only difference with the 2020 draft is ne dafa wax ne even cabinet bi tamit den ko wara yóbbu parliament pour ñu xool waaye dama bëgg a ñëw su dara lu am importance disclosure of assets képp ki nga xam ne yaa ngi ñëw war ngaa woon loo amee loo yor te loolu dafa important 2020 dafa ne loolu suñ koo def ñu ko séntu moo nekk anti-corruption commission bi waaye 2024 bi daf ko génnee jox ko independent electoral commission bi te ñun xam ne suñ buggee wax digga rek as Gambians the capacity of the independent electoral commission there are laps am nañ yu bari yoo xam ne dafa des ci seen liggéey parce que ñoom legal unit amoon ko fa component boobu noonu pour dem di xool képp koo xam ne lii nga am nga teg ko ci table bi to verify so 2020 bi ñu ne neen ko bàyyee 2020 draft bi mu ne neen ko bàyyee anti-corruption commission mu xool ko waaye 2024 bi daf ko génnee jox ko IEC pour mu xoolaati ko loolu ñun luñ si wax moo nekk déedéet neen ko delloo doole bi anti-corruption commission bi pour muy xool parce que ñoom jox neen leen doole pour xool lépp li nga xam ne mooy njuut njaat si dëkk bi soo suñ demee ba mun a xool ki nga xam ne mu ngi ñëw pour jël benn place lépp li nga xam ne am na ko wala amu ko nga xam ne bés bu moo génna dineen xam lum am ndax daf ko jëlee num ko warut a jëlee waaye sax balaa ngaa sori foofu 2024 draft in the first place independence of the IEC gisuñ ko fa bu baax soo bàyyee xel président ba tey moom lañ jox doole pour mu appoint chairman bi léegi nga bëgg a di same person koo xam ne président moo ko appoint mu war a séntu président ak njobootam seen alel it doesn't give you enough independence foofu so da nga gis ne independence bi nga ut foofu number one nekkut fa but secondly 2020 draft bi ministers dafa wax ne ministers yi dañoo declare before and after ñoom ñoo seen spouses but 2024 man foofu du ma ko dee musa faate mënuma understand loolu because 2020 bi dafa wax ne ministers yi ak seen spouses before and after dañ war a declare now the 20 ak député yi but the 2024 mu ne minister bi war naa mun a declare before waaye su paree
is not required to declare. Exactly. waaye député bi nga xam ne man maa yokk joxuñ ko budget waaw séntuwul benn département moom Exactly. loi rek lay defar ñu ne ko dafa war a declare before ak after waaye ministre bi nga xam ne dañ ko jox a whole department exactly ñu ne ko non after soo saafee ba pare jarul nga declare demal loolu nag ngeen ko gisee yéen yeah definitely comme noo ko waxee rek just as you have said it minister su demee ba di head because xam ne budget su ñëwee ñoom leen dee jox li nga xam ne mooy whole minister boo xam ne mooy responsible pour disbursement nga xam ne mooy Ministry of Finance kooku ak lépp lu moo am war naa mun a wax nit lan la am balaa mu faa duga ak su fa jógee lan la am so it doesn't make sense ne yaa ngi la ci parliamentarian boo xam ne moom liggéeyam moo nekk defar loi xool as an oversight xool ndax xaalis nun ko dugalee ndax duggee na noonu xool li nga xam ne mooy dépassé dëkk bi budget sa estimate si ak yooyu noonu den moom su balaa moo ñëw dina wonee lum am te su jógee foofu noonu tam dina wonee lum am waaye kooku noonu nekku ne da nga jël xaalis teg ko si loxoom waaye ki nga xam ne mooy ministre di head ministries kooku noonu yaa ngi koo jox xaalis kooku noonu kañ war nañoo mun a wax suy dugga place bi lan la am te su fa jógee lan la yóbbuwaale tamit ñun loolu leen ko jàppee ne noonu la fa war a mel xëy na the only thing luñ jotoon a am contentious ak even ñu ni neen as civil society moo nekk yëfi spouses yes it was so contentious because ku nekk mu ngee ne xam nga ñoom nangu neen comme président bi ak vice président bi ak seen spouse yi ñu wonee luñ am waaye ñi nga xam ne mooy ministre yi jarul ko ñu ne foofu lañ dee nubee xaalis fa lañ dee nubee man kay boo ma ne sama jabar bokkut kay man nuba ko fa sometimes those things are also very you know I mean but yes like you said war nañ koo mun a xoolaat because ñun sa buñ doon def review bi we had a 5-day long review exercise da nga gis ne yéen a clauses yi ñun civil society sax pour ñu d'accord si dafa jafe so da nga gis ne jot na ñoo wax ba kenn mu ne sax the vice president sax moom gisut lu tax ñu war a lifin spouse am bi kon nun waree xool minister of finance because kooku noonu li nga xam ne moo ko jot si xaalis moo gën a bari li nga xam ne mooy vice president bi lu moo am which makes sense because most of the times tamit dañ dee gis yenn saay tamit naka la nit de mun a jëlee xaalis bu moo jël si illegal maana yóbbu ko si ki nga xam ne mooy either family member wala even spouse bi turam we have seen it even with the past president so loolu tamit bokk na si lu tax yéen a nit believe ne ministre si ak ba pare soo demee ba nga ne yow nangu nga pour nga nekk a public official amatut nobatu although ñeena yi tamit wax ne noo jarut pour ministre yi tamit pour ministre yi seen jabar yi ni nga xam ne jëkkër yi déclare seen assets yi maanaam lun am waaw waaye luñ ko waxee rek ñun lun góom moo nekk su ministre su député demee ba di déclare before coming di wonee lan la am su demee ba di génn tam wala wone lan la am ministre si tam war neen koo def which is even more important because ñoom le noo jël ñuy head ministry ñu jox leen a whole budget to take care of te ñun gis neen when it comes to the misappropriation of funds in this country we wake up to the issues of corruption you know every day ñu ngi dégga yëfi problème yi ñuut ndaat maanaam saacantu xaalis dugal xaalis fu mu warut a dugal muy local government muy central government waaw so it is very important ñu xoolati ne minister or any public official booy ñëw si place yooyu noonu war naa wone lan la am balaa mu faa duga te suy génn tamit war ne noo xam lan la fa am su nekkee ne it is done he or she dafa certain ne lum def o lum am moo ko moomal boppam te am na ko in the right way there's no need to hide amul need pour nga nobatu what are the other things also yi nga xam ne gis ngeen difference si ñaari constitution wow term limit term limit that is something that everyone wants to you know because I mean I'll lead you guys term limit mu ngi fa it's the only difference moo nekk kañ la term limit bi di start nu ko ooyee the retroactive clause wow in the 2024 it has completely been removed yes about term limit mu ngi fa waaye kañ la li nga xam ne moo nekk term bi di start affecting the current president or the incumbent before this constitution comes into force loolu leen génnee so what it would mean that lu moo miin moo nekk fu mu fekka président bi am na
right pour saaf ak ñaari taam comme dafa mel ni tey suñ passé constitution bi nii 2025 waaw because 2024 moom jeex na buñ ko passé 2025 président 2026 su taxawee mooy nekk first term waaw te foofu dafa mel ni foofu la problème bi yëpp nekk foofu la nekk that is it yéen lan ngeen xalaat si loolu civil society xam nga nag that is it because ñun xam neen how politics works xam nga mun ngaa wax nu la neex pour wax but there would be a point boo xam ne foog nga jël nga bàyyi to be honest we have to be honest and be realistic because nu ñoo waxee ne waaw ñun lii leen bugga luñ bugga buñ expect ne lépp luñ bugga dinañ ko gis duñ ko fa gis so there are things yoo xam ne pour ñu dem kanam foog ñu bàyyi yéena yi ñu romba we know that so there are something moo tax ma ne yëfi the president taking appointing his cabinet that's a gift to them I think léegi nañ ko jël so if it comes to the issue ne yëfi retroactive clause bi maanaam président bi su ko fekkee fii xam ne ne it's gonna be another issue why for the sake of Gambia to move forward tamit because I see so many people am na ñeena sax dem neen ba wax ne civil society yu bari amatut Gambia we have people that lobby and we have the activists now we have our civil society ñun lobby rek leen dee lobby dundee but at the end of the day you cannot just be an activist talking if you want change and not doing the necessary or taking the necessary steps we have to be realistic you cannot just pounce on the assembly without helping them in various areas such as looking at or making comparisons between the 2024 and the 2020 drafts pour gaa ñu xam fan leen war a make amendments so it is not just about talking but also taking actions because most of the time we all can talk about even the way in which the 2024 the process the level of transparency and to honestly the civil society have openly come out and go after government about that they said we were not involved because yéen gis nañ Gambia participate yéen def ngeen fi seen several times process invite government did not come opposition si ñëw nañ government ñëwuñ but still even though the process was not transparent you guys thought it's okay, but you know what? Constitution that is it, because exactly at some point we want a new constitution. So even this 2024 draft, then could just water throw away. We know I was part of this group. I was, but I'm maybe at some point kind of giving tutti. But I feel like Mandamade was something. I feel like if the foundation was wrong, everything else, what makes you believe? So it's something. Foundation be so wrong. The brick, how would it hold properly? Exactly. That was my thought. But again, I listened to Mar and Sid Mati and other people, and I came to the conclusion, okay, let's have a conversation. Let's have this open conversation. You discuss. There are some progressive things in this 2024. su amee si time limit rek baax na nga xam ne baro su dee da ngeen ko bëgg a génne dem leen si ballot bi ngeen génne but let's have time limit in our constitution but let the other NAMs, the NAMs also, especially the majority NAMs, understand they also have to give in. There are certain things you have to munuma compromise the IGP position. Munuma compromise the IEC position. And Auditor General. These things are very important institutions. Dika yu mag yep se adina so gise ñu dika institutions instead of having strong men, they have strong institutions because they have institutions to work. So for me, I feel like those things, if we can compromise, these are things, let's forget about the retroactive. These are things that we cannot compromise on. But when it comes to the retroactive, I can because the votes belong to the people. Let the people do what they want to do. Let the people have the say. Right? But at some point, folk you give and take. So this time limit is crucial. Every democratic society right now, they have this term limit, except Gambia, except and some few other countries, few other African countries mainly. But for us, we want to, when we talk about progressive, we are being like hindered. We want to move into a new democratic dispensation. We can never do that fully without a new constitution. We can never do that. And we know, okay, let's say for now, then throw away this draft. What happens to the country? We know the political will. We question it as well. Since the 2020 draft, how long did it take them
to get us another 2024 draft. Even though the process, we all question it, ne warut for wana deme nunu. But how long did it take us? It took years. Now, what will happen if this 2024, hanga already, the far cause even fatigue when it comes to people, because people already, Gambians getting into conversations like this is very difficult. It is. Because mainly when it comes to political, we go to communities. Then they them see gohi, see rural NC, see wahak niti. Hamnen how it is poor guy information. So imagine young lady indil every time. Luwa bu es len buga. Legi nu ne la ne indi won nen bele ñu sani ko. Nu ne la ne indi nen wati bu es. Ibu es bi ni mo nekk bu 2024 bi nu ne sani wati nen ko. Legi nga demati si ñoom already dina indi fatigue pour ñoom niti, even civil society, because international partners as well helping and supporting di dimbele pour ñu promote li nga xam ne mooy 2024 bi ñoom sa at some point dinañ ne because dafa mel ni there is nothing progressing kenn nekku di move so luñ bëgg ñu defati every gi nga dafa cause fatigue ba pare at the end of the day what are we left with a 1997 constitution so dafa mel ni you giving and government, honestly, I would say that I don't have a problem with the 1997, honestly. Honestly speaking, because you look at it, it actually promotes a one-party, you know, or a main individual ruling, and that is the executive. Because the current one, the 1997, then got tampered with even more than 50 times. So we question ourselves again. Then what a question Nyun Sun Bopa as Gambians. Those that are saying that, let us throw completely the 2024 draft. Let us even reintroduce the 2020 draft. What will be the will of the government to do this? Because government, all you can do is continuous conversation, the lobbies, and talking to them. It's the will at the end of the day that matters. And the numbers. And the numbers. Yeah, that matters. So how are you going to convince them to get you another 2020 draft coming back in, or another different draft constitution? So then what I put all of these things on the table and weigh the options that we have. Because sometimes I think some people, I believe they just want to talk, they know just what, but do they offer the solutions for us? So what are you guys recommending? Retroactive, ñu joxe loolu that's nañ ko bàyyi rek that's fine. Let's have the term limit. So it will depend on because it doesn't mean that the current incumbent president will win the elections. It depends on you. It depends on individuals. So let us just buy niti. You make that decision. While li nga xam ne mooy term limit dinañ ko am si constitution or loi bu es bu ñoo am si dëkk bi. That is our stand on the current draft constitution pour retroactive clause bi. Wow. Separation of powers. Wax nga ko fi. Judiciary bi and the central and the problem between local and central government. Loolu am nañ solo gis nañ ne si 2020 draft bi it was clear. Judiciary bi am nañ seen independence. Waaye bi 2024 bi gis nañ ne seen budget bi sax judiciary dafa nekk own arm of government. Legislature bi nekk own arm. Lu tax man judiciary bi war a jël seen budget yóbbu ko si président mu xool ko even though du si comment waaye gis nga président bu ko xoolee mu oo député mi ne leen ne lii ak lii laakate nga laakate you know don't you think ne because mun na say comment so if the president comments on that budget and brings it to the National Assembly most of the time ñun suñ society the government, incumbent government, know they am the majority. Why do you think the majority will not do what the presidency wants? Why should we even subject the judiciary to that? We want an independent judiciary. Lan moy sen taxaway si lool. It goes both ways, sir. It's not just the judiciary, even the parliament. You know, these are bodies as well. Executive is on its own. We said then the organ of government. Su ne nguur waxun rek li nga xam ne moom la njiiti dëkk bi or président bi jiite mooy di executive den am néegi député yi ñu am judiciary ñu dee firi loi dëkk bi te ñii ñëpp den am seen doole boppa te kenn waru di duga si bu keneen ki loolu laa doon wax so li nga xam ne moo nekk dépassé even ñi nga xam ne ñoo dee firi loi bi judiciary bi waru di am chance di dem si njiiti dëkk bi mu ko xool pour ne waaw dama see def wax dara te loolu noonu xam ne su demee si néegi député yi am na ñoo xam ne ñu ngi fa ñu ngi ànda ak ki nga xam ne mooy njiiti réew mi loolu mooy dëgg bi te ñoo fa uppale sax
ñu ñëwaati tamit again xam nga yaa ngi jógee wax yi fi dépassé judiciary bi ñu waxati nominations of those 5 individuals in parliament néegi député yi juróomi nit yi nga xam ne ñoo faa nekka te président bi mooy am doole teg leen fa te lu si gën a garaaw tam nu ma ko waxee moo nekk foofu la kuy jiite speaker bi ak député speaker bi foofu la moo jógee warut a demee te kooku woote wuñ ko saani luñ ko karta exactly how can we give somebody that much power koo xam ne yow amuloo sax baati sa askan bi speaker of the assembly that's it so that is why ñu ne ñun suñ taxaw moo nekka ne lun believe in nomination boobu nu ko 2020 bi waxee warut faa nekka képp koo xam ne yaa ngi dem si néegi député yi nit yi ñoo la war a fal teg la fa that is noonu la fa war a demee waaye da ngaa gis ne ki nga xam ne mooy jiite li nga xam ne mooy néegi député yi sax ki nga xam ne mooy head of executive bi moo ko fa teg lu mu bëgg laa def ba pare even though moom yenn saa amul doole si voting su ñoo vote si biir parlement bi yeneen foo yi ñooñu am nañ voting rights waaye foofu tam am na leneen sax loo xam ne dafa jar ñu taxaw ci judiciary bi gis nañ fi Yakumba versus the state case bi and the Supreme Court landmark case because si dëkka Supreme Court lu mu rule on rek moo dee nekk ruling gi dëkka bi Supreme Court wax na ne nguur président nga xam ne moo dee nominate nit su demee ba nominate nit amul doole pour génnee ko gis nañ fi situation bi waaye si 24 bi ñoom dañ génnee loolu si 2024 bi constitution bi mu ne président bu la fa yóbbee boo defutee lim bugga su la buggee delloo daf laa génne even though Supreme Court bi def na ruling on loolu tam leneen loo xam ne la foog ñu taxaw ci ñu waxtaan ci yéen lan mooy seen taxawaay si loolu boobu tam you are very right ne président bi comme gis nun ko fi gisee woon jël nominated member bugga koo génnee mooy recall ñun sa lun góom instead nit yi ñoo war a am doole boobu noonu soo demee sa ba nga elect nit te nit yi askan bi ñoo ko elect askan bi ñoo war a am doole pour génne ko waaye gis nga loolu yëpp sa du doon happen su nekkee ne that nomination boole woon nen ko waruta am that is the stand it should not happen 5 yooyu noonu waru fa gis nga képp ki nga xam ne mu ngi si ba pare da nga gis ne function of the néegi député yi or the parliament one of them is oversight da nga war a xool over li nga xam ne moom la executive bi di def léegi nga ne képp kuy jiite place boobu noonu njiiti dëkk bi am na doole pour moomu am doole bi pour teg ko fa dafa contradicted it is so moo tax ñu ne yëfi recall bi sax balaa moo am pour nomination waruta am that is our stand ne den war a bàyyi képp ki nga xam ne mu ngi foofu noonu si biir néegi député yi askan bi ñoo ko fa teg that is what we want loolu moo soo déggee one of the key main areas that we focus on si constitution bi is the safeguarding of human rights is separation of powers and holding government accountable and transparency as well. Where there is transparency, we can easily detect corruption. Safeguarding of human rights, we come again to the issue of going out to even protest. You know, the issue of detaining people. 2020, we have 24 hours. That's 2024 said 72 hours. So most of the time, man as an individual, I'm not experienced, not man per se, but someone close, being detained without even giving you a right case, or something. Sometimes you can stay there more than even 24 hours, bobu nono. At least, so for them, one no establish. Exactly. Wow. Again, you want to protest. The only way government can listen is when you are out there and protest. Yes. But imagine nga am lula nahari pour nga wax ko. Ñu ne foog nga dem. It's even minor. I'm telling you some things low buga protest. You want police to come in pour protect them. Make sure the protest is going right. Why you cannot do that? Why? Because sometimes nga dem sa pour apply for permit. Ñu ne la ne dun la ko jox. It has happened to us twice. Yes.
twice. One was to show solidarity with the anti-corruption bill, buga dem tahaw, just show support at the parliament. Right now, sir, university bi. Exactly. University si school bi lolu nekul sa public place bu li ñom school campus la. Exactly. It happened to us with the issue of the ferry. Yeah. Ferry, wow. We went back and forth, but we were rejected. And government usually, you see in other countries, when people want to really demand for what they want, they take to the streets, and it doesn't mean that it's violent. Yen for put R and make sure that protest be mungi jar yon, right? Why do you stop people from expressing? Yes, yeah. I'm not really important. Mom line or what the freedom of assembly. Freedom of assembly. In the 2020, it was not restrictive. In the 2024, it is restrictive. It is restrictive in the 2024 draft. And it is one of the it's a fundamental human right. Yeah. Freedom of assembly. But in the it is stated there when we were doing the comparison, it is boldly a clause was added in the 2024. Then kofa yoka lo hamne so buge dajalo ak nit pour maybe a common cause pour waxtane ko dafa am restrictions. Amna yi nga xamne den ko fa tek with the 2024, and it was not the same in the 2020. The 2020 daf ko by freedom of assembly open. Ne you am nga right bobu because it's a motax ñu ne ñun loi bun buga gis the constitution we want aha ak yelef in it, that is the human right. Den len ko wara jox ba mut sek and the separation of powers has to be there. Lo xamne dafa promote transparency, accountability has to be there and maintained. But some of it has been removed in the 2024. And this is where National Assembly comes in. Bala nga dem dama bëgg ñu ci na da nga ne separation of powers gis nañ central ak local government. Dafa melni dama day wax ne ñu dé voter for president, ñu lañ dé voter for député, ñu lañ dé voter for mayor and councillors. They are all representatives of the people. In fact, local government are closest to us. Yes. Because ñom ñoo wara provide some basic needs. Same separation of powers. So we say if councils mënuñoo function well, the autonomy. Yes. Gis nañ ci commission li xew. Chairman ak mayor dañ la wax ne ñun amuñ doole pour appoint sa suñ staff. Amuñ ben doole. Ñun we are elected officials, but we have no powers. Tey te loolu mu ngi fa woon. Time yi Jammeh ci 1997 bi ñu buccat ko génne fa because Jammeh wanted all of these powers to himself. Now tey bu government bi ñëwee dañ ne non dañ bëgg a change loolu. Waaye dafa mel ni 2020 lim fa defoon 2024 nekkul fa. Wow. It's the same thing that we talk about autonomy. You see moom la and li nga xam ne mooy local government are closer to the people. Yena decisions or yena needs that should be locally made or locally tailored. Da nga gis ne it's closer pour nit yi am access to it with the local government than the central government. Ñun xam nañ how difficult it is to approach central government. So imagine even us as civil society, at least am nañ a bit of opportunities you have, then they wanna even reach out to some of these ministries. But how about that local fruit seller? Si marché bi. Apprenti bobu nonu. Naka la mo easily ame things you have daf ko soxla pour mu fu mo démé pour demand ko. Most of the times when you go to these rural ends, hanga lan de wa man suma ame problem wala tolof how ma sa fan lay dem pour waxé ko. And this should be something that the local government should be, but how will they be able to do it if they do not have the autonomy? Definitely it is important for local government to have its autonomy as well. Because they are closer, and when we say local government. They are closest to the people. They are closer. Ñoo gëna jege nit yi. Numa ko waxee, so it dafa am importance pour ñoom tam ñu am seen doole boppa. Bo xamne they do central government bi du len control. But you look at it the way it is, nu mel, most of the times power bi jëlee neen ko fa. Loolu len am with the current 1997. 2020 big hal na ko génné, but the 2024 has brought it back. Yeah. Loolu mom am na solo. Ablaye, Mamadou sorry. Mamadou buga na nafta nga na Anita minu fote nga kumayata. The difference Kabrali Ajibe between the 2020 and the 2024. Akumaya talenga Ajibe aning civil society la munema la recommendation of the Kabrali nyum full compare.
Okay. Comme ça, Anita ya for nyaming. Constitutional ala important cannot be overemphasized. Sa diamu jam for some. I better at back because atele mol be mara. So ntol kabirin sita nganying comparison le ke. Sulata munna pour être ñing constitution auto. Number one, dol bi jela ya fole. For example, ñin tam limito ñi. Ñi mu kuleti mu ya lon ka important baake pour nga wo kije. Bari ñim fanan ñing 2024 ñi because ñi ajube in the 2020 abi jele no. You see, I could barely explain. But in this 2024, you know, I ake nyaming like in every sitting, like for example, even 5 years or you know, and then you want to like you power you delay la fana pour yeta ye continue. For example, time limit woni among explain je baake so wo mu kuleti but wo be mu kachaleti because even you go okay, there's no time limit. For example, ni molta polto. You know, Gambian can decide ilafta munna. So ni womu kuledi. And the other one also is ngamu recommend wolong the independence of the IEC wol nyanta in the total independent sotala. Because ngabo nyami because nin lafta ay election o ke free ay fair. You know, nyanta independent IEC nyanta independently. So the other one also wolong ning IGP ning. Any appointment or was equal pro IGP ning. Atol femina wolon IGPO in the IEC la nyaton kolu ni be tombone nyadi la. Exactly. The tombo like for example, okay, isa recommend the president can recommend but I ita parliament. You know, pour ya approve because just like for example Human Rights Commission no nyimbe nyami. Exactly, that's an example. And ombudsman. Ombudsman. Yeah. So nyimbe mukule exactly. Sulata was sifal. Even the Auditor General and then you know the list continue. So Sulata was sifal. And the other one also wolonying anti-corruption onying because important back if you know nibe position blood like for example minister or so ila asset nyanta declare because mol lafta lon nale ko okay yemune soto janning ibina la nyim position o maraka so you mu kulete mu yalon ko aka democracy advance le you know all these are to advance democracy pour mol ya long you know intede kabirbe naka nga nyim butelo le soto so when I am also living you know nyanta lon le fo butelo damal be je o ay cristal ba ko pendo binyel so nyim kulete mu yalon ko civil society nsita len ko okay these are some of the things left ay tara mon la constitution auto anim fanang mansakunda ringol ni mansakunda bal timu autonomy ngajele 2020 kono draft sembo di mansakunda ringol la pour itol fana muy fansu mansakunda la bare ñin draft do ngajele ko yo sembo be tal ko den exactly because nya jube mansakunda ringol they are closer to the people so nyanta o autonomy soto lale mu yalon ko you know ibe la kol kela abe nyami because comme ça anita ya po nyami sometimes ibe problem o soto la ibalong iba report la min tole indeed the problem akakele so it's important wo autonomy you know we give it because though it costs 60% has to go to the people because wole luati also but they need to have that total you know that autonomy mu yalon ko because they are closer to the people and wo sifa I think it's important that wo sifa constitution sulata wo sifa constitutional le jela dal anita do fu jawolom bayri ngaje min keke president wala ka député lulu nominate ke dundi assembly kono wo lulol kono speaker katara wala to anin deputy speaker ngaje ko president na la fita as nga minje min tamit president o député bondi bari judiciary kay ko joju supreme court ko hané ye sembo so ka nominate bari man sembo so to ka bondi exactly bari 2020 ko hané mol fonko kabire consultation ko mol ko mansula wala momo bita assembly to ande kala multi mi an kon tolle carte fay bari ngaji ni 2024 ya murundi nani muna to lalo because I can remember during the neck off what time on neck off ka kenu so iko because la long time 2020 nying ibajela ko like semboy di president pour ay youth rep from there so ni kabri wo keta
And then as young people, we are not represented because womu yalonko ye wole choose like he is not going back to us to tell us what is happening in that parliament. Even sometimes Nyimolia Kumandi, Abukana. They never turn up and all those things. So I can remember that was a resolution ngamung kenung. There was this neck of in LRR. So wobe mu kuleti mu yalon ko kabirin sensation nyin kuma seta this 2020 dramni ntol falle ton ko mansula wala je because momo nyanta tarala wo bungoto you need to be people have to elect you ye taraje so that you represent the people. I wonder ko like okay president obe tombodiro damal lekela because if I give you that position I can for example I can do anything I want because even currently mulbe bije the ones they nominated that even the youth rep is not representing us. Exactly. Exactly. So these are some of the things. So stuff like that, Absolutely. So anybody who should represent the people or on election, ye more represent they. But this nomination aka confusion ole nati andung aka kujamale nati because ya kumbala case the Supreme Court fa ruling. So why are we going back to those things again? Yeah, so these are things mu yalon ko nyanta haklo bulala je bakile. So nyimbe mu kuleti dal ntol dal molla kisi la dal wo manyana tarale je. That should not be. And then momo mumbeta la wo bungoto they need to elect you and then etaje. Legi yi nekk na loo xam ne major things la loo xam ne yéen gis ngeen ko te ñu bari d'accord nañ in fact man def naa fa a lot of shows fii the Gambia. You are not there for any political this party. That's what is there. But ibajela ko sometimes nyingi dunta je. You see them putting on their clothes again. So mu yalon ko amanya kela, So I think it's important that it all Mola National Assembly they need to know mole sambaje. And you really need to represent those people 100%. Fengo fe mu yalon ko it's in the parliament also. Because I can take an example. Ntola deputy it's only twice at the Amutaji. Only twice. And the other one was to say yes, the other one was to say no. And in fact, Kabrim Bitaka sensational. I've been telling people that, that's my MP. So I'm like it's important you go back to the people. Or any munke. It's important you take for the consent of your people first. Before you take a decision. Though you also have your own listing right also to take at least your consent. But ila more consent wole gana kumaya because you will lay somebody. And it's because of these people you are paid. Anita, balama ubi lines because people to get engaged. We want to hear from them. It's more of nyun tam nyuwa. Dina ubi lines in next 2 minutes. Balama ubi line dama buga ham. For example, tay mandama gis in America and or in Europe. So ame dara lu ñew ci house bi da nga gis nit ñi di wax ne call your MPs. This is their numbers. Go to their office because man suma bëggé suma MP def dara dama ko wara call engage ko ne ko man li moy suma star. Because most of the deputies da nga leen dé gis ne wan nañu suñ nit ñi te fekk waxuñu kenn. I know they don't have the opportunity to talk to everybody in their constituencies. But they should be able to have people also reach out. Because deputy bi su la reach out yow mi ko sànnil war ngaa mun a am doole. ñun as askan lan lañ mun a def because dama xam ne suñ if we inundate them with calls and text messages and let us be
let it not be rude calls or excuse my language, but let it be decent. These are your representatives. Have a conversation. Initiate a dialogue. At least, out of all the 20 calls, 9 or 15 of it, yep, dañ ma ne lii lañ bëgg in this particular section. Loolu député bu am conscience. Xam naa ne mun naa am mu change 1 or 2 things si moom. So if we don't try, we will not know. It worked in other countries. Foog nga ne loolu war naa mun a dox fii. War naa mun a dox sa bu baax. Parce que man mënuma understand usually when suñ demee si dex bi. Nit yi dañu wax ne man suma député bi depuis after election bi gisuma ko ba pare still nga ne ma ne sooy taxaw si kanam foofu noonu di wax nit yi suma nit yi lii leen wax am na ñu dee dem pour wax seen nit yi because tamit ñun luñ dégga loolu lenoo wax because duma ootur waaye am na yenn place yoo xam ne président seen député yi ne den fa dee dem but out of those 53 ñoom ñaata ñoo dee dem seen nit yi waati waxtaan ak ñoom ñaata ñoo dee make sure ne ñu ngi nit yi am neen access to them nekkut rek ñoom ñooy dem pour wax ak yow waaye nit yi tam mun a wax ak seen député there's no platform there's no mechanism xam na su député demoon toog ba xam ne su ma fi toogee su ma nit yi am neen doole pour ñu recall ma lii yëpp comes down again to the constitution I say it does nit ñoo la fa teg su nit demee ba gis ne yow luñ la fa teg nekkuloo di ko def nekkuloo fa pour sa constituency waaye yaa ngi fa pour another motive lu mun a nekka xëy na pour sa boppa la or it is tied down to any party xam nga su nit demoon ba gis ne xam député xam na ne nit am ne doole su o luñ buga nekkul di ko fulal am neen doole pour génne leen o oyati leen loolu dina tax yéen a député ñu amul mécanisme already amut nekkut si constitution amun ko si loi amun ko si any other statutory law or anything so da nga gis ne dafa jafe pour nit yi am access because benn mécanisme already nekku fa how naka la député yi di create platforms pour nit yi mun a am access to gaay ñaata député tey suñ demoon si ñoom ñu ne la ne apart from yow dem di waxtaan ak sa nit yi anytime boo am tey we know how tight they are it's only suñu waree campagne rek lañ dee dem seen nit ñi yàlla na ma yàlla baala but that's the truth. No, that's the truth. Even though man am na kenn ku ne at least a month then they mun a am engagement with seen député but how many of them do that that's the question but apart from them going there di fa dem naka la nit yi at a point boo xam ne am na loo xam ne daf la soxal nga ko mun a wax sa député mécanisme boobu amu fa plateforme yooyu noonu créé tun ko ñaata député ñoo laa mun a wax ne ñeneen dañ wax ne ñun suñ député bu mu doon ñëw wax si yëfi dépasse bi kool nañu ne lii ak lii moo fa tegu lana ba pare we should also know ne am na ñeena they don't even know what is happening député yi ñoo war a sincere as well pour wax leen exactly what is as it is right now when you're talking about the 2024 draft to sa nit yi wax ko nit yi nu mu fa mel lu fa nekka nu mu fa nekkee waaye bul ne loo xam ne daf ma favor ma waxee leen ko noonu loo xam ne du ma favor ma waxee leen ko in another way soo ñu questionati nit yun fa teg den war a sincere jub ak ñun wax ñu lu fa nekka du si draft constitution rek de si di dépassé dëkk bi si yenn policies anything luy nekka di happen xam nga si lépp bu ñoo leb sa ñun as Gambian the debt in this country ñaata dañoo leb suñu tur rek I'm just saying because xëy na ñoom they will tell you ne ñoom nekkut ñoom sax ñoo dee def mendi of the leb waaye ñoom xam neen ñoo ko dee approve so ñoom lépp li nga xam ne mu fa neen ko waxee mu fa nekkee waaye bu nekka su nooyee pour ñoom ñu wax ko nit yi su dégéree boo xam ne suñ ko waxee nit yi duñ leen like o duñ ko ñu waxee ko another way twist ko because xam ne ñun most Gambians comme they are not very enlightened tam without the engagement yu civil society dee def honestly speaking if it was not for civil society and media ñi nga xam ne ñoo dee indi lépp li nga xam ne comme Gambia peut-être lu noo def yëfi budget ñu yóbbu ko peace ambassadors mu ngi si yëfi elections ñu yóbbu ko fa yëfi ñuut njaat yëfi bill si at si
How do people know? How will they people don't have know? access to a lot of information. Exactly. So they are sometimes misinformed. And they only rely on what they hear on the media or on WhatsApp audios. That is really, really dangerous. Because if you don't give them the right information, they're just going to go with luñ am. Exactly. Most of these niti, sun demee ñu leen di wax fi dépassé dëkk bi ñu ne ñun lii mooy first time boo xam ne ñu ngi dégga dépassé dëkk bi. Naka la dépassé dëkk bi dee mel fu ko dee dugal na they don't know. And we know after nun ko waxee constitution bi. Gis nga right now ñu ngi maa wax ne sa right now university bi protest bi fa nekk di xew tear gas ñu ngi ko sànni si kaw xale yi loolu lañ nekk di wax ni right now right to assemble. loolu gis nga appointments like office of the IGP man dama ko dee wax man loolu mënuma ko compromise because loolu it has to do with yow sa right man suma right ak keneen gis nga IGP su xamee ne man président 5 years mandate laa fi am président mënuma génne du political da am yoo xam ne du ko def so loolu dafa am police yi sax dañ ko war a bugga député yi dañ ko war a bugga que every citizen dafa bugga loolu only sitting government la moo favor waaye moom sa ëllëg bu fa nekk du ko favor because you would need that protection from that IGP so you want that IGP to be independent you want that independent electoral commission chairman to be independent that way yow sa right dinañ ko mën a safeguard exactly that is it moom laa nekk di wax those places you don't compromise. Independent institutions are not political appointees. There should no boobu moom amul compromise ko sax. ñun fa teg den war a nekk ñoo xam ne su ma fa toogee. xam naa ne with président bi. without président bi. dinaa def suma liggéey te munut maa daaxa num ko neexee. because da ngaa gis ne some people are actually doing ba pare am na yeena disqualification yun def foofu noonu sax pour disqualify this in the head of independent institutions. Then go question. Because it's not clear. Money acted in an, let's say, what manner, president be amna dole. Define it. Define, be clear. Define it. And it goes again to National Assembly. Blangay dahanitki. That is how nonulen buga soon in the institutions make a country work. Nekut nitide. Yena say because of institutions you they find themselves in. Mota nitide mel nun de mel. So the institutions are weak. I think Obama said it. Strong institutions make a country. Without strong institutions, it doesn't matter Kofatek. It doesn't matter. It doesn't matter because institutions because already people will come. They want to stay in power more longer. They will entrench themselves. They will use the institutions if they are not strong. So lolo mota amna solo pour institutions new strong. Exactly. Legi munna wone 254-2586. So len ko call either WhatsApp or direct call dinañ mëna jël 1 or 2 questions because like I said this will help us député bu sétane mu gis ku call contribute dina xamné du ñun rek ay wax waaye individual si nga xamné ñu ngi call ñom tam li moy sen opinion I think lolu amna solo 254-2586 254-2586 amna solo ñu but comme abe min fokan jang akumayatal the independence because right now be am content in as we are doing this program karamuto dindingolo university to they feel like the lecturers were let off. They wanted to protest because they were not having those classes. They're paying their money. These are their rights. They have rights to education. So if they want to protest and say that, and they're not even going into the streets, they're doing it within their campus. So that is something lo hamne then len ko deny policy gaining a statement them. But today, as we speak, somebody is telling me they're throwing tear gas. Our reporters have been there since 9 a.m. Better in your because you get them back and forth and the students. Strong institutions will cast to banko kang alakumaya. Akumaya tabake to get a strong institution. Like for example, saying in fact. Protest mu fenati mu yalonko abetatala is very good in any country democracy country abetatala because wo fambe makoyla as a sitting president or a sitting whatever wo be makoyla to adjust yourself because you will say that people are watching for example the university is the highest institution in the Gambia so we did not expect Tiagazole Faye because they are showing out their anger. You left the fender Muyalonko,
you know, will be a makoila. So that's what, and then they are trying to make, they are doing what is right, and they are not fearing anybody. So strong institution are better than Kuman. Like for example, the IGD, if you make your this thing, how to call it, inquiry right now, they will say it's from the top. Yeah. That's what they always say, it's from the top. Whoever they arrest there or whatever, they will tell you is from the top. Yeah. So who is at the top? So this shows where they will dictate their successes now. This shows, you know, lack of independence in But if we have that independent passion, you know, and then going out, why should I, in fact, do I need a permission to go and protest? And protest, especially in a school campus. Exactly, in a school campus. For students to say, we want our lecturers to... Exactly. You know, and they are paying. If you look at each of those students are paying, you know, more than maybe less than or more than $40,000. Yes, more than 40,000. In Seattle, and I cannot, you know, sit a day, you know, without going to class. For example, even the GTU, you know, Teachers Union, yes. Teachers Union, they are also. They are also protesting. How many of our they said we are sitting down. Exactly. At least for those people, they are not protesting, but they have a way of protest. Exactly. Sit down strike. The students are not going to get their exams on time. Exactly. Now, those students can decide to say that's what it is within their right. Exactly. And then, you know, one thing I've seen a lot of people, and I've had this conversation with people on social media. When people say we are going to protest, I saw somebody say, protest bahu dafa am ñu say lahasu bu len den no. That is free speech. Exactly. You know, and in our society ñun dañ dé wax ne Gambia so he protest rek ñu ne no mo be baramala len dina gañu dina xew. Why should that be our way of protest? No, you look at almost all the developed countries. We are talking about being progressive as we are talking about transition. These are some of the reasons why we are talking about transition. Don't muna neka dine ñu ngi buga wécceku su nekkee ne li nga xam ne pin the number 254-2586 00220-254-2586 go ahead. li nga xam ne in the past moom la nekk di gis ba tey nit ki am lu ko naxari si dëkka am na right pour taxaw ne lii neexuma ñoomi neen ñëw together ne danoo fesal li nga xam ne moo leen neexut why first of all dama war a dem si police pour mu jox ma permit pour ma def loolu noonu why pour safeguard sa sécurité ñu ne pour safeguard no dégg sécurité dëkk bi sécurité dëkk bi but we know xam nga loo xam ne Gambia xam naa ne it's also tied down to the history that we have xam nga history boo xam ne ñeme wun woon because of the way it was yes nu meloon we were in more like an autocratic regime boo xam ne boobu moom freedom of speech sa problème la waxuma la génn pour protest so xam nga yenn saay xam nga lu ñoo wax ne trying to xam nga comme su ne ok su gaay defee lii ma taxaw si duñ ko defati that is what is happening right now and unless Gambians ñu taxaw and it all comes back to the laws that we have and mainly the constitution you cannot any other subsidiary or any other law bu ñëw si ron in contesting the constitution is supreme. It stands above any other law. So su nekkee ne fu ñoo drive sun law si it's in the way it is it gives because right now this thing that is happening not even going to the police for permit xam nga ne looking at it is unlawful because si loi bi dafa wax ne you have to go. No, that is it. Because even us, as civil society, trying to be lawful and following the law is what is expected of us as well. So we want to do a protest. We have to go through the office of the IGP requesting for a permit. And if we do not do that, it's deemed unlawful. The family ñu ngi break law, which is what is happening, and it is all because of the laws that we have. So when we talk about the National Assembly, sun néegi député yi di seetuwaate sun loi dëkk bi lii moo tax because yaa ngi am lu la naxari yaa ngi ko bëgg a fesal génnee waxtaanee ko nekku ne danga koo def because ñii ñu ngi si seen biir school te yun ay lifin sax gaanaay nga ne dangaa dugga si school bi pour tasaare leen for what? It's almost even illegal waaye soo kon su ñëwee waati si
lifin loi dëkk bi daf laa ne they are wrong. The students are wrong. They are wrong, yes. Yeah. Because loolu mooy loi. Loolu mooy loi bi. Loolu moo tax am na solo. ñu am constitution bu Exactly. buñ xool rek benn aspect. Because dafa am lu bari loo xam ne dafa yaaxu ci 1997. Too many. Dafa am lu bari loo xam ne. That is why ñeneen ñu dee wax ne nañ jël 97 bi xoolati ko lifin I say no. The 97 constitution dafa nekk loo xam ne den ko laalati ko dugal ko fii so the best thing that was done was commission bun set up ñu def and I question again the parliamentarians ñu ko saani woon like what is lan mooy sa doole as député pour defar loi mooy sa doole yow nga ne da nga den indi loi boo xam ne gis nga ne am na yoo xam ne waru see nekk lu tax mayuloo ko chance ngeen yóbbu ko committee stage ngeen look at each of those things that you believe ne nekkul aspirations of the Gambians because ñoom ngeen fa taxawal right lu tax demu leen ngeen xool ko ngeen you have the power but dem ñu ngi laa wax ne xam nga loolu ba tey gis nga politique bi maa wax because soo waxee ak ñoom before dañ la wax ne suñ demee committee stage ñun amuñ numbers yi ñii nga xam ne ñoom la ñoo diilal ñoo ñu ëppa numbers so léegi ñun luñ bëgg ñu changé ko gars yi duñ ko changé so jarul ñuy sonal suñ boppa nañ ko throw out léegi tey scénario boobu lañ nekk I spoke to some National Assembly members fii ñoom tam luñ ma wax mooy ok yéen ngeen ne ñu dem committee stage waaye buñ demee si committee ñuy look at lii tey suñ ne ok ñu ne nañ génnee power si président bi ñu change ko si committee bii ñi nga xam ne ñooy député ñoo xam ne ñoo nekk si ruling party bi ñooñu fa ëppa ñun ba doole lañ am mun a changer any clause what do we do here but no because ñoom loolu mooy seen argument waaw but right now maybe with the previous but right now looking at the National Assembly that we have am nañ for the first time so many independent candidates even though then they want it's tied to a political party but at least there is a number you know because bala constitution bi sa muna jala draft bi it has to pass two-thirds of the parliament right so léegi lu ñoo wax moo nekk and this is where people also come in doole bi nga war a xam ne ñun am neen ko pour ne député lii ak lii laa bugg a gis ci loi bi soo ko fa defutee comme next lipin man ñun duñ la votal no but because parliament loolu mënuñ ko avoid su fa demee pour ne majority because majority bi probably they will but I have seen instances whereby loo xam ne favor would a particular party representative or ku jóge si party boobu let's look at even the judiciary bill the judiciary bill you know incumbent ruling party members even though it was tabled by the Minister of Justice dëgga gaay ban nañ ko sànni so that can be possible that's where lobbying lan moo war a am solo rek lobbying bi ak even look at the FGM bill bi exactly because bi mu ñëwee there were a lot of the ruling party MPs yoo xam ne ñu ne ñoom dëgga dañ ko repeal waaye nag bi gars yi demee ñu lobby si ron wax ak ñoom te you know they change so loolu dëgg la possible mun naa ne it's a possibility pour waxtaan ak ñoom just you know sometimes tamit you cannot just bash parliamentarians tamit if they like nu ma ko waxee yow yaa ngi just pick those things that you see not so progressive nga yóbbul leen ko then look progressively nga bàyyi ko aside with the 2024 am na lu si progressive put it to parliamentarians as it is you not progressive yi waxala gaay tamit xam naa ne dina am yéena moom it's a given it's even with the same with the anti-corruption bill but there is at least man si man there's a stepping stone gis nga because if we have at least a new constitution even in the long term amendments can be made to it I just look at it in the Senegal situation right the immunity now that they have the number dinañ ko génne or probably they want to remove it so when why time boobu they don't have the numbers because they stayed away exactly but tey ñu ne dinañ ko edit so that's how parliaments work parties come and go majority yi dinañ ñëw xëy na tey party bi la next one buy ñëw su xoolatee some of these key provisions yoo xam ne mënuñ woon a agree to it ñu gis ne these parts need to be progressive. They can bring bills. They have even the power to bring in the private members' bill in Parliament. So all of these things, more than nune, it's all about talking, lobbying, and looking at a way forward. I just say it. And if people just take a bit of Gambia as a country at heart,
there would be so many different things that we will see in Parliament, right? Because manama gomne ñom askan bi len fa taxawal. So if that is the mindset that each of them have. Okay, I think I have a call coming. Yeah, go ahead. Hello. Hello. Assalamualaikum. Walaikum salam. Hello. Yes, mbala program la ma kan tutam Usman antu. Usman, okay. Ibe call ke kamin tole. Yeah. Angleterre. Okay, mune la contribution oti. Usman show pare. Okay. Yeah, no contribution on mente inka men foko Gambia la law nyi na comme men ka permito nyini ka protest. Constitutional men fo la nyinti ko na afre inita PS system la. PS system use la. Yes. In one public address system. Hade. Iso not a permit all, but now say monitor PA system of use. Iman need permit all. Tonyalo. But say it I go ahead. Right. Okay. Natra obiji funa ben meno ke natra falinta but now I'm falling. All of nyinti. Gambe dolo nyanta mbulo gondi lare nga foko molle bin na fa ntolle be wakil nga kelo na banko la député wole be ko leje mantara banko mo leje ndegel sitin jama be foro okay follow ntolla banko minister lukaluatina president ko luatina e be ko luatina bar banko dun ordinary citizen no le luatina re sa police sol sa mo le sa kuluru ntolla ja last week minister ala telephone mobile phone state minister ala mobile phone ababula ko police ole ko mobile phone ni filter la warra man fili so na akiskito kai mo kan ko nyim felenti dama ko ay fania e kumol fu police ole memma ngato ya risafu ko men fania dama resenta saento la mu wadi jella me ko wulka tinyaro ke ka luwal tinya corruption be dula beto banko dole nyanta wulla tale nganna banko kelo ke ka banko bone nyin criminal député lo wala tede o député de ya 6 and 9 but sila yalo nin député but yalo be say be nyamin comme nin lafta constitution o falling fon nin député le se do ko ke kodi be nyin tembo min to right now because at the end of the day it all le sulwal falling no. Exactly. O député financial, but say même financial o député la je mais an ko to sol wal falin o député fana. Okay. Neo la setino fanan kibe. Me ka da be ka politique ko de follow disappointed back in jigilate back majority leader memo bilitun karati. Ika budget of the state house la. Near giving an order department for example health, education, agriculture, youth and employment. Ibu fendila youth and employment. Saya ngaji bendolo funding chul. Ente kan mechu bundal yela pour banku dole karang kan pour kana fenti na banku e bantala. But saya funding chul kan kanu. Ya fa ba ko no anika sabu banku ka. Namen jindula da nyata jibela. Nyata jibela. Betul. Jadi minister be nala yakos 2 months pour coming I building pass National Assembly ya scrutiny amo ke foni last minute akana ha tenin akana kumul fo me alon ko mantara keri imanya ka approve to nyalo me alon ko ruling party and opposition to be mul manya kala cause ni baro la masakunda timbali warto ya jembe masakunda alanga jibe ala daily fish meal Benkatara State House alanga jibe ana meet the farmer store and when you miss the farmer store now you before you can miss the farmer store but sign come here you can miss the people too because when bigi bango kan bango don le bigi nuto ka senala da malam but sai ko alna change from meet the farmer store you can meet the people too because bango don fana they will have an opportunity to president face ka viranda ko ya ko men bigi ban tolno bango fana ni ko ya war baake mun me bulbani marabu ni nyoto so wala tina nyim program to nyalo wala tina nyim program sima ko mayata to nyalo kai dan banko president ko ndolla ko ya menti flo na fani jo ko me fa kan ba kon al fero la ndola to nyalo mbare muso na ka fa timo al fero to
nam president lu to wato wade kamul address talabu kuma folum duro abaraka baake Ousmane abaraka baake Ousmane am na solo nit ñi ñu ngi am engagement ñu ngi engage in these things go kii li ma wax fi budget député ñoo ko def and if they if the National Assembly members are not they are not assured of guaranteed ne seen term bi because su dee député bu nga xam ne dañ ko nominate mu ñëw moo xam ne am na loo xam ne su ko laalee président liw ko dafa ñàkk a position am so xam nga loolu dafa leen yàlla ka bu fondement every politician I have somebody kariake but nga wota nga nana so haral follow kay go ahead sorry mun naa dem go ahead. ok man duma ko participer moo nekk xam nga constitutional building comme nu ko système kadi waxee ne we must compromise and then foog ñu am this conversation which is very true waaye soo gisee waat lii itam parliament xam ne place in politics anywhere in the world you understand but man I have problem with people come in this civil society that they are talking with. It's very important you am ko si dëkka but so when you okay, it's borrowed paper. Let us see why do you say borrow paper? I think so. What we need is it not the time limit? The time limit is it not there? Is there? Akilana laga bugati wati. You need retroactive clause or whatever. So why not? We go into and then approve it, and then we have another legislation in the near future because there is no perfect document in the world. That's true. That's what we are trying to say because we cannot have everything in one go. Exactly. Because okay, fine, then let us do it. Oh, you are threatening parliamentarians, we are going back to these people, then you are even intimidating them. Because you have them same base. So soon as you come, we are going to take anger, do one of them. So for me, we come back and then we change the status quo. Boom, look happen on 2020 before 2020. So they can approach then forget it. In fact, sir, when I doubt that this thing will pass if it's the second reading again. Because how things are working, civil society approach I think so they should look at very proper, very well, but approach the guy. So this aggressive the same thing will happen. Yeah, you're right. So, the approach should change. So the approach, it's very important. The approach should, we should give and take. Okay, fine. You should responsibility is to legislate. Because we have to give people order, since you keep little more responsible, we can have dialogue. Why should you try to have the individual open with okay, then happen at the end time. They want okay, they send constituency, they pull photo. Then they okay, who cares after all? So then what I said, you change approach when you jail time. Because constitution is about building and then consensus building la folk. Wow. Thank you so much. Thank you. I think lim wahni am no solo because I have somebody come, but it's important. People, I think I'm happy that people are saying this. Because people we have to listen to each other and give and take. Hello, assalamu alaikum. Hello, Fatou, mbe konton na ker Fatou ke basa ban le mel simple Finland mbe konton la platform la mo katala lu la mo la be konton. Abaraka Keba, welcome. Nin kata kumaya tabak andu remember siri be dia mol me fokang be la moy kanne andu lagin programme ka tamara truka molu kalam tandi nda malu kata na banko kenya la sana so men be kumare o constitution no o mu kula ke me alon ka kumaya bar dia moni nyo tabo men be be keri ndim man sakundale asambani tatu mbena kalam kala ko bring man sakunda kuto binasina mo be la kungo da kata nyine including the president ko luwa min de banko kam mun 1997 constitutionality ko so tari jamal le ba to me alon kay mulu masilan lo kata la maralo me alon ko be nga mu tako ay man sale febo wala only the sitting president wala sembo so banko do wala be kan ate fawa nyim bambande ko ni luwa nyanta fanin na katu amu luwa te me man tora ku jamal le bide sai na ta banko wala ko do ta men ta kanya million tan ani wora 116 million tata banko kam bantaba o bantaba ita je yemol nyinka
demolula ay opinion ni ka yo paketo suke ya sambana sa mbiri wonata ndenga jele president no ma nyamen to amam be compagnie banko ka wala mi ko ay bribery ka kene ba ko kambi telu ni yalon ko watu ase majority sayin keba sayin yin constitution kuto yamira sayin purun kana puru min tambita min ton kana duwo kono koto ke yamira nyanta mune kela puru nyin dong puru wo se pass patum bita wole to tambita men nam bita wole to ko wole india mode sambana katu wo mi do men follow na te india msia manke won yo sambana luata je men mu papet luati yo sambana ninga sambana ci adjustment no le keje nin dunta foka banko mo le se potente italien men ke modan tan ta kasi yo pakejo la nyokan ani banko mo le be men decide dum na lon ka ta banta ba to italien nen de dai tolla la banta ni men ke la ko tan tan ne woke bar ni do tan solo be la ringe ase paket wo ta banta ba lu be le ko din kumba kami diaspora ta ta je una kinne tolu mo dan tan kan be dola mo kan na falinga sabar doro na ke bawni half is better than none man ta o kala unde ni na trikla ko mo kana song no ko to ba sambana ni sambana ni mo li ko kulle be men yalon ko man be kan suol do ban gondi je there's no perfect law anywhere ita fala ko tolu kan da mailon tolu kan kamuna na ni masako nda nani banko mo ite nyola ke ta ko dom ate kawai ben fo anda be president ni manke la advantage luwa manke mo kilina advantage luwa nyanta kala mo be na je inati ani mo be la fina luwa ta keri sonta wala ko luwa ta keri me alon ko c'est perfect law bari mo kawai ben fo mo dan tan kamu man la kala sila ito le ko je ko dolle mo gambia be da expert ito la kawai nyanta ba wulenje luwa te sonnala kamne be ano ala ka bari ko te na ba flo ko le kan kana tom you want packet la seven line now just men be kala ni nyako abaraka bake kewa abaraka bake li moy opinion ñu bari and I think it's important we have this conversation li moy opinion lo xamne ñun ñep ñoko discuss lu ta tay few people but I said it was the process but again soko xolé process bi metti won na but we should move on because ñun tam xamne amna luñ buga man dama ko dé wax ñi suñ sañon constitution du am exactly 97 mo fe dess kon ñun nañ try ñu sét ha ma jël ki tam hello salaamaaleykum si ki su passé benn ko rek laa jël ñu rapport bi hello salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah no tanante waaleykum salaam Fatou aha tanade kay ayra don sumole ko kiro aldol wo kay fokat wale don alla channel fo alla sakeno fendi min banko be ka access to donor amin yeah because neaji be Gambia situation of Benjamin right now it's better win an opposition or meeting wo ruling party leto the mol min sen lato our house this parliament yanta nga wo jibe back it's not for a place for Tom and Jerry's. That's true. You understand? Okay, min kumaya je wolong look mol min from the house of parliament wol hani the percentage the budget of min from a kadila for ya understand the impact of this budget in our society. You understand? And the benefit for the budget for our country in general. It mean be sirin wo parliament or for you understand lebang. So ni dama wo understand no sani. It be jamale represent la no wo wale be mine accept la no je min se wo banko sambano nya. Yeah. And believe me in one thing, Gambia dingo be nyanda ka lonko dunia kono banku te keri mi alonko Gambia le banyato. We have to believe in this. Yeah. And this is the hard fact. Niafo is a domo the only country coming mentioned in Guinea-Bissau. What Guinea-Bissau went through from 1979, it had a kelejele la kanaye ike from bill again coming from export no ndolbika odomo no. Fatou Gambia la situation is very sad. Look at our agricultural sector. Mi alonko ni nata nanje. Ni motol minu hani budget o min kana nanje. Ni mamol sindino. Ni dividend ni na rafan to la dividend le nyanta ka karane for good 1 year from before be sila je from capacity building je dia you understand so the constitution no nyinga bedami inte fanan coming dani bulu wala nyindi ko mo kana ni manke mola interest ya manke party la interest you understand okay it is a lafi ruling party la is a 2024 or 2022 let's look at it deeply you understand
ngaji konte njira to nyim meri go round le la fo dunia e bang Gambia te move la fo to nyalo be no fo ya mo be mira kan sign kata e an sign to be reverse gia. This is very sad. So all the political, I'm very sad from the political leader the me along go ika wolle je ko ikaranta educator. You understand? Even me personally, I'm not supporting the government. But ni na to wolle ka campaign je fa campaign ke ku man ta table of fango ka poko nga throw out. You don't even go inside and try to look at the people around you. Definitely. What do we need as Gambians? You understand? Where do we want to be in 2024? Definitely. Gambia not even have money photo from buka suman nom famai. That's true. We cannot even produce it. There is no preservation method in that country. It's sad. So where are we heading to? Understand la no sila. Loje bang yeta e mon ni nga harite fa wila fango do ye wuli ngin dipitel be being composed is not best. Walk around, talk to people, let them educate you. That's true. Sometimes in a sitting solve on some of the jokes that you see in that parliament. Are you asking yourself, really? Capacity. Is this what we want? That's true. The place where by Bentola Soma Dadala, Wole Benna Balu Sonandila, Wole Benna Banco Cycle, I put one day come on, Fat. That's true. You come to the national TV from BBA. I told Kasiva Kaka program that I call it as the whatever the Bantaba or whatever is Mimbe Jumaring. No, Fatu, I can't say this whole man. I know. But actually, Abarakabag. Thank you. Let them sit down. Jibe, Nimma Mo Febo, among Adama Febo, among Loya Dabo Febo, among the Febo, among the Febo. You understand? Because the more vitamin B like also. So, but now could accept me certain no at least every step is a film falling, every step is a film falling. Fonsitano, Nanim Pati, Paul Burka, Nanim ideal Burka. How can you even see intellectuals saying, Ko, Alna Burka, because he offended Maji, Ayuta of thing not changed, Alna falling, Unwalembital. I'm feeling not what they feel, no matter what they don't like. Come on. But sitting down there, you want to be UDP, you want to be MPP, you want to be this. So, like last time, it's very sad. Kabria throw away. Eka NPP la dividend, you could be party la. Aka who malo for more what I take as an individual. It can be the party word. It can be the celebrate more lively. Iyanta ka falling. Iman wokelo, iman katakeno, iman tayari. Beko ika wale happy. Be a fele bakol. Come on, guys. Thank you so much. Thank you. Amen. Thank you. I feel like digging hole and put their equipment in and just seal it. Thank you. Thank you. Thank you. I'll take the last call now. Thank you so much. Thank you. Last call, and then we wrap up with all of these people. Last call. I mean, it's interesting contributions. Hello? This is the last caller. Hello? Hi, Father. No? Wow, there's I'm looking one there. Yes, you are the last caller. And be brief. This Sally from New York. Okay, hi, how are you? Yeah, alhamdulillah. For program will be interested in back, but for Gambia la problem of Balafal, Niadi, Dunia Katanya deal. And in Dunia, deep show what we call National Assembly. Gambian to local Balafal, because into National Assembly members, special men the government side, they are not confident themselves. It will come without President May to jail. President Maron Cardente jail, you cannot put food in the table. All this constitution problem we have is Barrow and NPP National Assembly numbers, period. More nominal law that I can't among carry favor one individual. Million constitutional men Gambia didn't lay a purpose, didn't remember Gambia for outside the Gambia. It can reject and the Foka man carry favor one individual. And it's new town on the summer. I see a new town on the summer. I'll tell you 100 something million taxpayer money. And your value will let a Bama the Fargo to Pama Yoko. It's a more code the sisters will be Cardino. Musul by 4 a.m. Mutan Serakunda market, Obreka market in Gambia Musul like a bendy. If I may consider for more Yaluko, if not the toilet that I use, bathroom to Gambiano Lecajue, if I have to reject one that goes over what is able. Kind of doing that. But Al Qurano coming for Yomin Pione.
ya dem no luado passing ka ko ni so darol min dindingol dum dajora on di president wala sembo soto pour ka so darol samba ci to la ono nto lan national assembly member ibe vote kanga wala na ka banjul marso to nyaara ke ba ka na to bu ka man so to nim man sadam ya loi pass within 3 months ya ka bay APR sa lu sala sira wala ya na ko ke ka bitung koy ala sa ni be be wa ko nak di taw ni kumbo aka ni mo no men ken mo mana ken so pul vote so ñen pa lo na sa ibe ma len ci la national assembly kana vote mo because of ibadi no mi tutta la qualification o ka kana vote mo because of ina bu private clinic kana vote mo ite ya no men ma qualification o so vote mo me ya no ka be national assembly le ko di Gambia and Gambians not individual like MPP député on yen men kamon ito ne ni la mo le be kan so ni anu barola ni toilet paper bilo ya pat is up to us so mo ko mo na ni mo na mo ko mo na ni no la let them whatever they want to do ya do it be ko kan so na le ni ko na ke ka si akono so let them bad ndem da mo na ni no la de ni anu let them put it in the law be ko kan gambian ko kan That would be the last call. I have a lot of people calling in, but I think I will just drop it. This is the mindset. And it's important to listen to this mindset. Of course. Obviously, majority believe me. Why? Why should we accept this? But there are other people who also definitely need them to negotiate because am dara mo gen ñaka lepp. I think I am kind of believing in that school of thought netam. We should look at it from that critical angle. Let's go to second reading. You said that dinañ am luñ mëna amem. That dinañ nangu ñu door conversation with our National Assembly. So deglo li yeb lan moy sa analysis of the opinion and where do you think ñi nga xamné li yeb wax nañ ko lan nga leen bëgg wax ñoom. Diga nun ko waxé rek su desoon su ñun ñëpp foog naa as Gambians li nga xam ne mooy 2020 draft bi nga xam ne moom la Gambian boo su nekkutee ne ñëpp sax am nañ si xalaat ñu si bari waxtaanoon neen ak ñoom ba pare loolu moo nekkoon seen buga waaye gis nañ ne boobu noonu doxut te demut te soo gisee nu ne njiit dafa am doole buñ ko jox already anything loo gis muy dox si dëkk bi su doxee political will daf si bokka so ñi nga xam ne ñu ngee ne neen outrightly saani 2024 draft bi loolu du ñu yóbbu kanam as a country dëgg neex yàlla imagine suñ ko saani 97 la ñoo dese that is moo tax ma ne soo indee options yi yëpp soo tegee xalaat yëpp si table 2020 bi neen ko saani 2024 bi neen ko saani neen indi waati 2020 bi neen xool 1997 bi ñu defar ko wala neen xool 2024 bi si biir at committee stage li nga xam ne moom la niti bugga ñu boole ko fa nga wee yi yëpp dëgga soo buggee jël yeneen yi di nga xalaatati political will lu tax ma ne political will kañ la because power bi ñun ñoo leen ko jox because ñun ñoo leen fa teg soo doole boobu ñoom ñoo ko am kañ la gaay di bugga indi waatil ñu beneen kañ leen koo def ba pare di same reason bu ñoo joxee ne waaw su demee parliament da nga gis ne parliament majority bi ñoo fa nekka it's the same thing that will happen again with any other thing because the same parliament bu am nit yu bari in a particular party moom nga fa fekkati right even so in the 1997 bi the 30 plus majority ñoo fa nekka so in this draft ñoom tam ñoo fa nekkaati so throw away this 2024 what next lan ngay def it's the same number of people ñu fa nekka the number won't change it's the same people and individuals that are going to be there ñoom ñoo fa nekka so nothing changes so what I want to tell people right as Gambians concerned citizens of this country looking for a Gambia that has fully transitioned ñu nga xool Gambia boo xam ne soppeeku na suñ tegee woon lii yëpp si table bi ñu xalaatati ba pare xalaat ne nguur ak luñ mun a wax ñoom ñoo ko lifin parlement def si seen waala ban option ngay jël yow ban ngay gis ne mooy dox si dëkk bi what option will work because man moom I'm completely as an individual talking I'm completely against amending that 1997
even though many people amoon nañ time wax nañ ko I agreed ne loolu suñ ko indi woon as an option balaa ñoo jël millions into the 2024 bi pour xaw ma 2020 pour defar ko su nekkoon ne approach boobu leen bëggoon a use foofu leen ko waroon a use but it's not bun demee defar 2020 ba pare si leen indi waati ne lii leen waxoon den waroon a xool 1997 bi ameen ko come on we already spent so much money and resources like it doesn't take the country forward with where we are right now and I tell people again that are calling out outright then Fanny give us a better option, right? And how will government fare with that? Nakala go, but one position like government di jël. Even so in wahene, legi indil new 2020 draft bi. Nakala ko government di indi another process. How long will it take again? Because when they threw the 2020, it took us almost nearly 4 years. Balanyo indi even the 2024. So I want Gambians to sit, there's no perfect law. Even the most progressive and democratic countries, there's no perfect law. But pare, soon buge lament on the 2020 that has already passed. Nothing will do tahati new on dulun def because definitely ko ba pare. So now we are looking forward ahead. All those individuals that are calling for the outright rejection of the 2024, what options will you wanna propose to the country right now as it stands? Mind you, we have elections coming up in 2026. And there are things like you cannot even amend, laws pertaining to elections, like 6 months within elections happening. Never can need them. Leave the problem every day. So, our stand is public service delivery in this country. No one is. Are we live? Okay, go ahead. Yeah, no one is held accountable. There is lack of, because before holding people accountable, things have to be transparent. It is only when things are transparent that is when you can hold individuals accountable. So, like we are saying, we are proposing that this 2024. I mean, what lan mo njëriñi defar or lan mo njëriñi député. One of their key functions is to make laws. And I think there are parliamentarians, definitely, they listen to their people. Even though sometimes parties overshadow, or political party interest overshadows their wants and needs, or what they demand for in parliament, we can at least push as individuals. It starts from us, because anyone that is in parliament is a Gambian out there and comes from a family in the country. So Nyunla, as people, that should tell our parliamentarians this is what should happen for us. Lilen Bugasi 2024 draft be. And trust me, I remember that there were some in the previous legislature that didn't vote for the constitution as well, and they have been thrown out. Yes. No, people have to be, because you and we mënuñoo dem talk parliament moo tax nga taxawal ma fa. So fa taxawee li nga xam ne moom laa buga moom nga war a doxal nekkut lu parti buga. Nu ma ko waxee rek, we don't have tax siding parties. We have tax siding constituencies, meaning people. So lu niti buga, parliament or people that are calling for the outright rejection, have they asked for people's opinion? So put it the way it is. Li mo nekk si 2024 bi, li mo nekk si 2020 draft bi. Parliament or deputy am nen doole pour def li ak li, just say everything factual. Lu nekk dega bi tege ko num fa wara mel. Ngaw la ci nit léegi yow so doon jël looy jël. Because when you speak, you should speak for people. Ñun dem nen across the country. And we are straightforward. Wax nen len lan moo fa nekk. Yan options then and people are open to having parliament looking at the draft 2024. Therefore, look for bugun nominated members in parliament. Okay, so what you are saying, let's give
let's give the parliament, let's push our parliamentarians to go back to the committee stage and see what they can edit. Yes. And have most of these concerns that we push that to them. Exactly. So sunde me be guy editing bi doxul nak fuñ jema ñoo. Now that's the question lu ñoo laccé. So motax mané le dem continuer bobu question. Why we push them? We push them. Sun démé ba dem xamné né we have done what we were supposed to do. Ñom ñu fail ñu. Képp ko xamné gis nga né sa parliamentarian doyu la defut lu la doy. Elections bang fa. Fofu nga amé choice pour wax lo bëgga. Because our constitution mayut ñu pour ñu oyati len. Recalling them. Defu lolu ma bëgga. Mënuma la fa génné. So because loi bi amon ko. Interesting. Yeah. Modu. I mean for ye mo la ko mol moyle. Jama bali ko Tonya, why should we even look at this draft? Barona la mole adoku. Imam mola consideration and that process itself is flawed. People are not interested. But dol fanan ko Tonya ngata committee state nga juwe. We cannot just advocate for the outright rejection. Dol ko we stick with the National Assembly 1997. So atole ming propose wolom nga ñing jube at least there are some progressive laws ngata but ni ñu molbe la moy mu ne be kilete la convincing argument to these people. Yeah, the convincing argument wolong yalong probably mo put 100 miles journey beginning to step. Yes. Every step goes with a commitment. So in 2024 draft it's important let it go to the committee stage. Yeah. So then from there, then we can able to move on. But we are so like in 2024 is our collective responsibility. We start lobbying. Yes. Because it's very, very important. And then just like the access to information because during that time we mobilize more and then each person you call your MP. Yeah. They are taking the bill on this day and I want to see you there. So you text your MP, I am watching you. Yeah. That's the strategy we use. And even this one also we can use the same strategy. So that they can able to buy. Because if there's no new republic without a new constitution. Yes. Still now we are talking about New Gambia. We are not new. We are not new. Because we don't have a new constitution. We don't have a new constitution. So let's allow it go and then we start lobbying. And also because one big problem Modo ya Molla MP, capacity is really lacking. It's really lacking. Some of them don't even know what is there. Last I was discussing with one of my friends, a Ghanaian friend. Don't be surprised. They were having also the same thing. But every politicians, what they call the 3 Ps. Yeah. The first P is their personal interest. Yes. Whatever they put on the table, interest of the first P. So the second P was on my party interest. The party interest. So then the last P is the people. People's interest. When we should have been first. Exactly. When we should be in the first place. So what I want to point here. So Protestant days need to know this, is the people who put them there. So Ning constitution on Ning is important, I molla aspiration I reflect Ning constitution because that's the only way out, the Gambia we want in Basotola. Yeah. And finally the risk is when they make second stage, edit. Te edituñ dara fuñ jëm ñu tro ko aw ndax ñu continuer ñu yokko nit ñi waaw suñ ko joxé nit yi nen xamné amendment suñ fa defu té nit ñun ko bëggé xam nga dafa ñu wati referendum waaw dafa ñu wati referendum and again dinen am part pour play in that if because what our recommendation is on our stance is then what a whole constitution be make amendments. So if Parliament fails us in making those key amendments, we also outrightly reject it because we all have the process with them put this 2024 draft, which we were never bugun ko, but ñewna legi ñu ne amna yena key areas yo xamne ñu fa yo xamne compromise ko.
amendments or change dafa war a am su parliament nangoo bam dem committee stage ba tey ñu bañ koo change it's as good as having the 1997 why should we accept it? Why should we? That's a question. So we have the power again as individuals, but we know that because the power of process parliament and ñoo am doole bi because ñun nit yi amun doole bi pour make those amendments that we are talking about. Why parliament is so crucial and so important that it should be the aspirations of Gambians reflecting on when they debate. Luma buga suma halat mom nga war di wax in parliament. So gisee kenn taxaw tey mu ne la ne moom li ñoo jox office of the president si dépassé dëkk bi dafa bari yow nit ki loolu nga war a dem wax loolu nga war a dem because kooku gisee wu ko moom dafa gis ne li bari si dépassé bi yëpp dafa war a dugg si njanga mbéy ak health ak wérgu yarami nit yi that is what you should be advocating for loolu nga war a dem pour dem toog parlement wax moo tax ma ne suñ demee bañ gis ne li nga xam ne moom leen doon wax ne ñoom tamit defuñ ko ñu xam ne loolu nekkut ñun luñ bugga so again I will question where do we go to as a country if this 2024 tam draft fail pour gaa ñoom ñu ameen ko in parliament mu ñëw si ñun niti there are other also political parties that will just go again to people comme nunoo def right now ne bu leen lifi naa lii de and it fails at referendum and te xam ne stakes are even very high too at referendum very high yes man sa am na benn MP bu ma call you know the suñ last lii bi moom la ñuy last caravan community engagement so we were discussing about you know these 500,000 things you know the ones the Gamundi MP so we were talking about that so modole wulda ko wudol fang jang you know ñim fa kabirin ye ñin nati is almost nearly to 3 years time that's 1.5 you know so akamun ke Wolong like when the boys want to have a football also we play by jerseys and in football alta where is the remaining balance? You see so on is in that convergence or community engagement that's where they knew this and then it like to account him you know so later on you know these guys say okay yena ñewon suñ side yena ngay wax gaay li no but it's need to know information so it's important you know the grassroots because they are not being informed what is happening so wala nañ cool baby gaga but like once they got the information they will really take the right decision well hopefully when we come back next week we can look at this more and have more people calling because it's important and I think this is just the beginning of this conversation the key word is here, engage your National Assembly members. Yes. We text them. Let us know what our opinion is. If I have a problem with retroactive, talk to your National Assembly. You have an issue with the appointment of the IG, talk to your National Assembly. Engage them, know what their level of, what are they looking at. Exactly. The more people that call their National Assembly, maybe the more they will have a change of heart. I think right now that should be our approach and that's what we want everybody to do that. But definitely it's an interesting conversation. Guy. Next week another group of people, either civil society or politicians, maybe National Assembly members themselves. Bring them here, talk to them. Let's have this conversation. And then look at, you know, what are their takes, what do they have? Because I spoke to them and some of like throw them. You have the nyoko sani one. You committee state. I'm like to say committee state. So you see, now it's political interest. So that's why we have to bring them and have a conversation with them. Fan nga bëgga tëjee programme waxtu bi jeex na fu mu ne di tëjee rek tam ne Gambian si ñuy show more even interest pour di xam ñun tamit civil society ñu gën a jàngal leen because yenn saay dañ dee easily yaaxa seen xel parce que xamun waaye soo demee ba xam kenn du la mun a nax soo su gaay demee ba xam li nekk si draft bi li nekkoon si bun saani li nekk si bun am léegi ak doole bi si nga xam ne parlement moom leen am si draft bii nii ñoom di leen mun a make seen décision te kenn du leen mun a nax soo di ñaax niti ne na gaay yi di gën a fulal waxtaani li nga xam ne mooy loi dëkka lépp li nga xam ne mooy ñoo doxal si dëkka li nga xam ne mooy constitution bi
si loolu la moo jógee so amul dara lu gën a important si dëkka comme constitution comme loi dëkka bi so ñun loolu le noonu ba pare di ñaax politicien moo man duma wax politicien sax parliamentarian si because gis neen ko over and over again parliamentarian si nit yi all the time lu ñoo wax moo nekka taxawun fa pour nit yi that's it mënuñ koo laam-laam it's the same foog ñu gaay déglu nit yi but nit yi gisee wuñ ko noonu so ndax parliament bi are they ready to write history being the first I would say parliamentarians that will stick to the wishes of their people instead of their parties. Can they be that parliament that makes that history? For the first time, you get parliamentarian will joke against what party and buga more of what Gambians want. Wow. Yeah. Wow. Mo do program o sornamento. Yeah. So tafan laptop mo pala damang let's keep on engaging one another. And then ngalong ko Gambia is our Gambia. Nobody will come out here to make Gambia a better place. A better place. So let's keep on talking to each other. Engage because information is powerful and is also security. So it's important we talk to each other and let the parliamentarians know our wishes and our aspirations so that will reflect more the constitution. Let them listen to the people who put them there. Because don't long ila ID card. So we put them there. So let them listen to us and let them also go back to us. Some parliament, most especially in constitution, let them take it to their people, let them engage them. This is what is in the constitution. Let them not look at their party interest, their personal interest, but let them look at the Gambian interest. So, let's engage each other. So, thank you very much, Anita, and also the very interesting conversation. Yaakaar naa ne Gambia ni dinañ gën a engage di call di joxe seen xalaat that way ñun tam we can kon waxa ñoom si ñoom luñ xalaat lan mooy seen suggestions. We will always open the line every Monday. This show dina continue fii ba by the time we vote, hopefully we can get a constitution with a lot of amendments though, because there are so many things you have. Honestly, I mean, it wouldn't be interesting to have any constitution law have the amut yena checks and balances and lolu motax ñu am constitution kon dinañ sako lolu ci di waye nak di engage in parliamentarians léegi lañ ko war a door suñ ko dooree léegi rek mën nañoo am something fruitful and I think that is important loolu moo tax programme bi jóg in partnership with Gambia Participate pour ñu mun a come here every week waxtaan ak askan gi gën leen a wax lan moo nekk ci constitution bi ñu xam and they can make an informed decision as to how they want to engage ñun dañoo make suggestions rek but they have the absolute decision yoo xam ne ñoom gëm nañ ne lii moo gën ci ñoom ñu mun a wax seen National Assembly members until we come your way next week. Good night to you. See you again. Bye bye. Thank you very much. Bye. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer.